These are the pictures of a human pulling a human or carrying a load much more than him. We who are the part of the educated class only discuss about them on the tea table or in the club, but we can never realize their pain. नाम जहाज बिछा के गुरुपल में सबके तारी जय दे जय सतगुरुदेव गुरु चरण में टुनी माला सब पटा के हारी बचन सुनात सहाय नासु सब टूटारी जय दे जय सतगुरुदेव The word rickshaw originates from the Japanese word jinrikisha, which literally means human powered vehicle. Rickshaws were first introduced in Kolkata in the late 19th century by Chinese traders, primarily to carry goods. But India's British rulers made them a cheap mode of transport in 1919 and they soon became a symbol of the city, like its trams. Hand-pull rickshaws are known locally in West Bengal as Tana rickshaws or Hate Tana rickshaws. Most of the rickshaw pullers here are daily wage laborers from the neighboring states of Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh who make ends meet by tooling their masters' rickshaws. In a city of traditions, some people want the rickshaws to phase out because they say, in the age of petrol and power, hand-pulled rickshaw is inhuman. হ্যাঁ ঐতিহ্য চলে যাচ্ছে দুঃখ হচ্ছে কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমটা যে মানুষরা এখনো অবধি করে যাচ্ছে সেটাও তাদের জন্য ক্ষতিকর সেই জন্য মনে হয় এটা যেটা গভর্নমেন্ট করছে খুব ভালো করছে আমার তো মনে হয় উঠে যাওয়া উচিত না আগে তাদের পুনর্বাসন দিয়ে ওঠানো উচিত আমার দেখুন এই ব্যাপারটা ঠিক আমার পছন্দ নয় যে রিক্সাটা তুলে দেওয়া হোক তার কারণ আমার এখানে একটা ইমোশনাল ফিলিং একটা ট্র্যাডিশনাল ফিলিং সমস্ত কিছু কম্প্যাক্ট করে এবং আমাদের রেগুলার যাতায়াতের জন্য তার সুবিধে তার অসুবিধে সমস্ত কিছু যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে রিক্সাটা ইজ এসেনশিয়াল ফর লাইভলিহুড যেরকম আপনি দেখবেন যে ছোটোখাটো যাতায়াতে আমরা বেশি এফোর্ড করতে পারি না রিক্সা যেখানে আমাদের গলি গালা যেখানেই হোক আমরা অবভিয়াসলি আরাম করে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং অ্যাভেল করতে পারি আর ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে রিক্সা আজকে নয় রিক্সা আমাদের গত অনেক বছর ধরে আমাদের সাহায্য করে যাচ্ছে এই মতে একটা ইমোশনাল ফিলিংও ওদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যে ওরা এত গরিব ওরা আমাদেরকে বসিয়ে নিজেরা টানছে এবং দেখুন ওদের কতটা কষ্ট এবং আমরা বসে রয়েছি এই যে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আদান প্রদানটা এই জিনিসটা যেন বন্ধ নয় আমি চাই রিক্সা থাকুক কলকাতায় बूढ़ जाए हम लोग के कैसे बाल बच्चा बचेगा बहुत हम लोग के बाल बच्चा ऐसी पर तो रोजगार है जो हम लोग जिंदगी से चला रहे हैं अब क्या काम हम लोग कर सकते हैं हम लोग के 4 गो बाल बच्चा है 5 गो कैसे बचेगा सब तो मर जाएगा खैला बगैर एक रिक्शा पर कितना आदमी हम जीता खाता है जानते हैं रिक्शा मालिक मरा रिक्शा चलाने वाला उसको बाल बच्चा हुआ उसको मिस्त्री हुआ उसको सामान देने वाला हुआ एक आदमी तो इसमें नहीं मरता है यदि रिक्शा बंद हो जाए तो हम लोग रोजगार मर जाएगा In 1996, the West Bengal government announced to ban hand rickshaws and hand carts. The vehicles still operate as a large-scale informal sector activity. Officially, about 6,000 hand rickshaws ply in the city, but in reality the figure is much higher.
There could be anything between 24,000 and 70,000 hand rickshaws, supporting 70,000 to 90,000 pullers and their dependents, as well as the owners, middlemen, and garage workers involved in the trade. A rickshaw puller usually carries out 10 transactions a day at standardized rate of rupees 10 per kilometer. He earns anything between rupees 50 to rupees 100 daily and sends home rupees 1000 to rupees 3000 a month as remittance after his expenses have been paid. The expenses include the money for hiring the rickshaw at about rupees 20 a day, accommodation at night, and bribe to policemen for not taking him to court for violating regulations. The Committee of the West Bengal State Assembly on the Calcutta Hackney Carriage Amendment Bill 2006, headed by Chief Minister Buddhadev Bhattacharjee, has unanimously agreed on a rehabilitation package for the city's 18,000-odd rickshaw pullers. The Chief Minister assured that rehabilitation will go along with the removal. Hunger and tuberculosis plagued pullers were often referred to as human horses by the Westerners. Rickshaws ply because there is a huge demand. Over 7 lakh one-way passenger trips are made every day by hand rickshaws, handling approximately 1 lakh passengers. They are most useful when the city is waterlogged and no other mode of transport is available. They are almost indispensable in some areas, carrying large volumes of passengers and goods and taking diversions through narrow lanes to avoid traffic jams. With private transport being limited, the rickshaws provide middle and lower middle class people with a cheaper means of transport than taxis. Though they are serving the society in many ways, but it is indeed inhuman and does not exist anywhere in the world. It is evident that the hand-pull rickshaws cannot coexist with the present-day era and soon would become a thing of the past. But they would certainly be in the history of the city and indeed in our memories. दोस्तों अपना बनाया है। जय गुरु।